Hello everyone, my name is Ashley and today I'm reading about the chapter of the Professional English and Science chapter number 1 until chapter number 4. So let me show my screen and let's start. Okay, chapter number 1. I have my book here because I can see well the computer, and for that reason I read in my book, but I show the picture of the chapter. Okay, health and illness. Asking about health. Health is the state of the body. When doctors want to know about the patient, usual health, they ask questions such as, what is your general health like? How's your health generally? If you are a good health, you are well and have no illness, disease. If you are healthy, you are normally well and can resist illness. You are fit, you are well and strong. No ill, fit, in good health, well, very well, fit and well, healthy, ill, unwell, in poor health, poorly, not well, not very well, unhealthy, unfit. Sickness. Sickness, okay, sorry. Sickness has a similar meaning to illness. It is also used the names of a few specific diseases. For example, sleeping sickness and trouble sickness. Patients also talk about sickness when they mean nausea or vomiting. Patient says, I was sick this morning. Possible meanings, I was ill this morning. I felt unwell this morning. I vomited this morning. I felt sick. Possible meanings, I feel ill. I feel unwell. I am nauseous. I feel the need to vomit. The combination sickness and diarrhea means vomiting and diarrhea. Recovery. When patients return to normal health after illness, they have recovered. We can also say the patient made a good recovery, the patient made a full recovery, and the patient made a complete recovery. If a patient is in the if a patient is in the process of returning to normal, the patient is improving, the opposite is deteriorating. We can also say that the patient's condition improve or deteriorate. In speech, we often use the verb get to talk about change. Get over is like recover, get better to improve, it get worse to deteriorate. If a patient is better, but then gets worse again, the patient has relapse. Another word for improvement, especially in recurring conditions such as cancer, is remission. For example, they got the illness very quickly. 2 years later, she remains in complete remission. Ahora vamos con la traducción de esto al español para posteriormente empezar con los ejercicios. Salud y enfermedad. Preguntando acerca de la enfermedad.
Déjame mostrarlo. Eh, la salud es el estado del cuerpo. Cuando los médicos quieren saber sobre algo, sobre la salud usual de los pacientes, ellos hacen preguntas como ¿cómo es tu salud? ¿Cómo es tu salud en general? O ¿cómo es tu salud generalmente? Si tú tienes una buena salud, estás bien y no tienes enfermedad. Y si estás saludable, tú estás normalmente bien y puedes resistir enfermedades. Y si estás sano o en forma, estás bien y estás fuerte. Algunas formas para referirnos a esto tenemos no ill, es decir, no enfermo, es fit, que sería en forma, eh, in good health sería en buena salud, well, very bien, bien, muy bien, fit and well es saludable y bien, healthy es saludable. Eh, Cuando nos referimos a enfermo, puedes estar insalubre, con pobre salud, muy mal, mal, no muy bien, eh, poco saludable y poco en forma. Enfermedad. Enfermedad es una forma similar de decir enfermedad, valga la redundancia, eh, y es utilizado en los nombres de algunas enfermedades específicas. eh, Por ejemplo, enfermedad de sueño o mareo de viaje. Los pacientes suelen hablar sobre enfermedad cuando sienten o para decir náuseas o vómitos, cuando se refieren a náuseas o vómitos. El paciente 6 estaba enfermo o estuvo enfermo esta mañana. Otras posibles maneras de decir es, estuve enfermo esta mañana, me sentí enfermo esta mañana o estaba mal esta mañana, vomité esta mañana. I feel sick. Me siento mal, me siento enfermo. Me siento mal, me siento eh, poco bien, no me siento bien, no me siento muy bien, siento náuseas, siento necesidad de vomitar. La combinación de enfermedad en diarrea también significa vómitos y diarrea. Eh, Recuperación. Cuando los pacientes retornan a su salud normal después de una enfermedad, se han recuperado. Ellos pueden decir o podemos decir que el paciente ha hecho una buena recuperación, que ha hecho una completa recuperación. Y si el paciente está en proceso de recuperar, eh, si el paciente, no, perdón, si la salud del paciente está en proceso de volver a la normalidad, el paciente está mejorando. Lo contrario de esto sería deteriorando. También podemos decir que el estado del paciente mejoró o empeoró. Eh, pues solemos utilizar el verbo get o el verbo conseguir o llegar para explicar o hablar de un cambio. Ejemplo, get over
que sería consiguió recuperarse o recuperado. Get better, mejorado. Get worse, deteriorado. Si el paciente mejora, pero luego vuelve a empeorar, eh, otra palabra que utilizamos es eh, que mejoró o tuvo una recaída, podríamos traducirlo así. Especialmente en una recaída, especialmente en enfermedades como el cáncer. Un ejemplo de esto, él eh, consiguió, se recuperó de la enfermedad rápidamente, o 2 años después, eh, 2 años después, ella sigue en una remisión completa. Ahora vamos con el primer ejercicio, a leerlo en inglés. Complete the table with words from A and B opposite. The first one has been done for you. Non-fitness, adjective fit. Non-health, adjective healthy. Non-illness, adjective ill. Sickness and sick. 1.2. Make word combination using a word from each box. Look at B and C opposite to help you. Travel sickness, get over, feel sick, complete remission, and poor health. Let me show. Okay. Okay. Doctor say, how are you feeling today? Patient, not very well. Doctor, how long have you been feeling unwell? Patient, about a week. Doctor, what is your hair like normally? Patient said, very good. I'm usually quite fit and well. What is the problem now? It's my stomach. Do you feel sick? The patient said, yes. Doctor, have you actually been sick? Patient said, no. Doctor, have you had any serious illness in the past? No, none at all. Okay. 1.4. Choose the correct word to complete each sentence. Look at B and C opposite to help you. Her condition deteriorated and she died. He recovered and was allowed to go home from hospital. The cause of sleeping sickness was discovered in 1901. The patient made a full recovery. I have been good health for a month and feel very fit. I was month before I get over the illness. He seems to be rather unhealthy. His diet is bad and he never exercises. Chapter number 2, parts of the body. Parts of the body. Most external parts of the body have ordinary English names
as well as anatomical names. Doctors normally use the English name even when tied to each other. There are a few exceptions where doctors use an anatomical name. They are shown in brackets below. Jaw, neck, shoulder, armpit, upper arm, elbow, back, buttock, wrist, thick, calf, leg, chest, breast, stomach, tummy, abdomen, navel, hip, groin, knee, shin. Leg means arms or leg, lower limbs. The trunk is the body excluding the head and limbs. For a more detailed, referring of part of the body. When patients speak about their problem, they often refer to a part of the body. I'm having problem with my hip, or I having trouble with my shoulder, or I have a problem with my knee. The doctor often need to ask about a part of the body. Do you get any pain in the chest? Or do you get any pain in your stomach? Or you get any pain in your back? Describing radiation of pain. And a patient is telling the doctor about his back and the parts of the body it radiates to. It starts in the back, then seems goes into the right bottle and down the back of the right teeth tied to knee. Disculpe. Ok, partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Las partes externas del cuerpo tienen nombres ordinarios, así como también nombres anatómicos. Los doctores normalmente utilizan eh, estos nombres cuando hablan con otros, pero hay excepciones donde los doctores utilizan nombres anatómicos cuando quieren mostrar, como los que mostraremos a continuación. La primera es mandíbula, la segunda es el cuello, los hombros, las axilas, el antebrazo, eh, el codo, la espalda, eh, el glúteo, eh, la pierna o el muslo, eh, la parte posterior inferior de la pierna, ok, perdón. La pierna, el tórax o el pecho. La número 14 sería una forma también de decir las mamas o los senos. La número 15 es el estómago, abdomen o barriga. Se refieren con los niños, utilizan tummy.
el ombligo, la cadera, la ingle, la rótula o rodilla, eh, y por último la espinilla. Continuamos. Miembro significa brazo. En este caso, miembro superior o leg, que significa pierna, o miembro inferior. El tronco es la parte excluida, o la parte excluida del tronco es la cabeza y los brazos. O esa es la parte que excluye. Ok. Cuando los pacientes explican acerca de un problema, a menudo, refiriéndose a la parte del cuerpo, a menudo suelen decir que tienen un problema con su cadera, tienen un problema con su hombro o tienen un problema con su rodilla. Los doctores a menudo necesitan preguntar acerca eh, de la parte del cuerpo, preguntando, eh, ¿sientes algún dolor en el pecho? ¿Sientes algún dolor en el estómago? ¿O sientes algún dolor en tu espalda? Describiendo la radiación del dolor. Un paciente le cuenta al doctor sobre su dolor en la espalda y en las partes del cuerpo que se irradia, es decir, por donde se va como esparciendo. Comienza en mi espalda, luego parece ir al glúteo derecho, y bajar por la parte posterior del muslo derecho hasta la rodilla. Ahora vamos con el ejercicio, with the exercise number, the chapter number 2. 2.1. Write the ordinary English word for the corresponding anatomical terms in the table using your medical knowledge. Look at A opposite to help you. Anatomical term, abdomen. Common word, tummy, stomach, or belly. Anatomical term, axilla, armpit. Carpus, wrist or hand. Coxa, hip. Cubitus, elbow. Mama, breast. Nape, buttocks. Patella, kneecap. Okay, let me show you. I'm sorry for the noise. Um, Complete the sentence using ordinary English word. Look at A and C opposite to help you. Sorry for that. I like a thickness across my chest, and it goes up into my neck and into my left shoulder and down the left arm. A male patient described renal colic. The first was the patient describing angina pectoris, and the second is a male patient describing renal colic. It starts in the loin and goes into the groin and down into the testicle. 2.3. Complete the sentence. Look at A opposite to help you. Anatomical term. I've got a lump in the groin. Abdominal pain. My little boy's got a tummy ache. Periumbilical rash. I've got some spot around my navel. Thoracic pain.
I got a pain in the middle of the chest. Enlarged axillary node. There's a painful swelling in my armpit. Mandibular pain. I've got a pain in my jaw. Complete the table with words from the box. The first one has been done for you. Abdomen. Trunk, abdomen, chest, loin. Upper limb, arm, finger, wrist, elbow. Lower limb, knee, leg, thigh. Now I will read in chapter number 3, parts of the body. And the main organs of the body have ordinary English names and doctors use the words, but when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, we can say the sieve or the liver of hepatic desire. Some abdominal organs, for example, the pancreas, have no ordinary names. Pancreas, stomach, duodenum, gallbladder, liver, spleen, left kidney, and right kidney. A cross-section of the abdomen views from below. When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use the word bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, the large intestine or the large bowel. When speaking to patient, doctors may refer to anus and rectum as back passages. The chest. The chest, thorax contains the organs of the respiration and heart. The main part of the body respiratory system are the airways and lungs. The left lung is divided into 2 lobes and the right into 3. The airways consist of the larynx and trachea or windpipe, the right and left bronchus and the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by diaphragm. The pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated in the pelvis, as you know, and it's connected to each kidney by a long tube called the ureter. One on each side, the ureters carry urine from the kidneys to the bladder, where it is stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called the urethra to the outside. Traducción al español. Partes del cuerpo. El abdomen. El abdomen, los órganos del cuerpo tienen nombres ordinarios y los doctores utilizan estas palabras, pero cuando necesitan un adjetivo, ellos utilizan a menudo palabras anatómicas o nombres anatómicos. Por ejemplo, cuando quieren decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, por ejemplo el páncreas, no tiene un nombre ordinario.
ordinario. Páncreas, estómago, duodeno, vesícula biliar, vaso, hígado, riñón izquierdo, riñón derecho. Cuando los doctores hablan de las partes principales del sistema digestivo, utilizan palabras como intestino, valga la redundancia, o intestino delgado o intestino grueso. Eh, Cuando hablan con los pacientes, suelen referirse a ano y al recto como el pasaje posterior. El pecho o el tórax contiene los órganos de la respiración y el corazón. Eh, las partes del sistema respiratorio podríamos decir que están contenidas, o sus principales partes son las vías aéreas y los pulmones. El pulmón derecho, el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos y el derecho está dividido en tres lóbulos. Las vías aéreas consisten en la laringe, la tráquea eh, y los bronquios y los bronquiolos. El pecho o la caja torácica está separada del abdomen por el diafragma. La pelvis. Los doctores explican la función de la vejiga al paciente. La vejiga está situada en la pelvis, como ya sabes, y está conectado al riñón a través de un tubo o un largo tubo llamado uréter, uno a cada lado. Los uréteres transportan desde los riñones hasta la vejiga la orina, donde se almacena lo que se va a vaciar. Cuando esto sucede, la orina pasa por otro conducto llamado uretra hacia el exterior. Ok, entonces ahora vamos con 3.1. Level the diagram using word from the box. Look at B opposite to help you. Airways, heart, one pipe, lung. Lobes, diaphragm, bronchioles, and 3.2. Match the conditions with the organs affect using your medical knowledge. Number one with letter A. Number two with letter F. Number three with letter D. Number four with letter G. Gastric ulcer stomach. And number five with letter A. Number six with letter C. Number seven with letter B, and number eight with letter H.
Complete the textbook extract. Look at A and C opposite to help you. Examination of the abdomen. To examine the patient for the large abdominal organs, first felt for the liver and the gallbladder on the right side. To do this, ask the patient to take a deep breath while pressing with the fingers upwards and outwards. Next, felt for the right kidney and then across to the other side for the left kidney. Still on the left side, palpate for a enlarged spleen. Finally, moving to the lower abdomen, feel for the bladder, which is only felt it's is full. Now I will read chapter number 4. Functions of the body. 18. You're hungry, you are in a restaurant, and the waiter brings your food. You smell it, it stimulates your appetite. You want to eat, your mouth water filling with saliva. You take a bite of the food, it tastes good, and you should eat and swallow it. You eat more, but then suddenly you taste something unpleasant. You feel nauseous. You rush the toilet and get there just in time. Before vomiting all the food you've eaten, something has disagreed with you. The five senses. In addition to smell and taste, the senses include sight or vision, hearing, and touch, also called sensation or feeling. To ask about the sense, the doctors use the question, what is your sight like? What is your hearing like? It's your sense of smells normal? Is your sense of taste normal? To ask about the sense of touch, doctors talk about numbs or loss of sensation. Have you noticed any numbs in your fingers or toes? Other functions. Speaking, speak, speech. Walking, walk, gait. Breathing, respiration, inhale, breathing, take a breath in, exhale, breathe out, breath. Urination, micturition, urinate, micturate, pass urine, pass water, urine. Defecation, defecate, pass feces, pass stools, feces, stools. Menstruation, menstruate, have a period, menstrual period, monthly period. When talking a history, doctors can ask, do you have any trouble walking, or you have any difficult breathing, or do you have any problems passing urine, or you have uh, problems with your speech, or you have any pain when you breathing. When ausculting the patient's lungs, the doctors tell the patients, take a deep breath in, hold your breath, then breathe out completely. Less common functions. There are some things we do less often. When we are hot, we sweat. When we are nervous, we shake. When we are sad, we cry. Doctors can ask, do you sweat more than usually? Than usual? Or do you shake
more than usual. Traducción al español. Ok. Let me show. Funciones del cuerpo. Comiendo. Estás hambriento en un restaurante y el camarero te trae la comida. La hueles, esto estimula tu apetito, quieres comer, se te hace agua la boca eh, y sientes que se te va llenando de saliva. Le das un mordisco a la comida y sabe bien y lo masticas y la tragas. Comes más, pero de repente saboreas algo desagradable y sientes náuseas. Corres al baño, llegas justo a tiempo eh, antes de vomitar toda la comida que has comido, algo que ha sido desagradable para ti. Los cinco sentidos. Además del olfato y, o el gusto, los sentidos incluyen la vista o la visión, eh, es el sentido de el oído y el tacto, también llamado sensación o sentimiento. Para preguntar sobre los sentidos, los doctores hacen preguntas como ¿cómo es tu vista? O ¿cómo escuchas? ¿O cómo está tu oído? ¿Cómo es tu oído? Eh, si tu sentido es tu sentido del olfato normal o como si tu sentido del gusto es normal. Para preguntar sobre el sentido del tacto, los doctores hablan sobre el entumecimiento o pérdida de la sensación. Por ejemplo, ¿has notado algún entumecimiento eh, o rigidez? Entumecimiento, creo que es la palabra. eh, en tus dedos o en los dedos de los pies. Em, Otras funciones son el hablar, el discurso, hablar eh, o discurso, el caminar, 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 el paso, la respiración o respirar, inhalar, eh, tomar un respiro y luego exhalar, eh, aliento, orinar o micción, orinar o micción, pasar orina o pasar agua, orinar, defecar, pasar heces, eh, pasar heces, heces, menstruación, tener el periodo menstrual, periodo mensual. Cuando los doctores, cuando los doctores quieren preguntar si tienes alguna dificultad para caminar, si tienes algún problema para respirar, si tienes algún problema o dificultad para pasar la orina, si tienes algún problema con el habla a la hora de hablar, o si sientes dolor cuando respiras. Cuando auscultan al paciente o los pulmones del paciente, el doctor le dice al paciente, tome, inhale profundamente, contenga la respiración y luego exhale por completo. Funciones menos comunes
Algunas de las cosas que hacemos con menos frecuencias es cuando tenemos calor, sudamos, o cuando estamos nerviosos, temblamos. Eh, Cuando estamos tristes, lloramos o llorar. Los doctores te pueden preguntar si sudas más de lo usual o tiemblas más de lo usual. Ahora vamos con el ejercicio número 4.1. Match the symptoms to the questions using your medical knowledge. Number 1 with letter B, number 2 with letter D, number 3 with letter A, number 4 with letter C, and number 5 with letter A. Patients are describing symptom of the condition showed in breast. Complete the sentence, look at C and the opposite to help you. I've got pain and numbness in both feet. I'm having difficulty swallowing solid food. Oh, esophageal stricture. I have a lot of problems passing water. I'm sweating more than usual, even when it's not hot. I've noticed that my hands shake when I'm not using them. Parkins. I have trouble breathing when I climb the stairs. Left hair failure. Complete the sentence. Look at A, B, C, and the opposite to help you. When I eat solid food, I have to eat for a long time before I can swallow it. Do you have any pain when you pass stools? I have no appetite and I lost 5 kilos in the last few weeks. When did you last have a period? The garden is full of flowers, but my sense of a smell has disappeared and I can enjoy the perfume. Take a breath in. So, that is all. I'm finished.